Okay, next problem. Evaluate double integral over R xy x plus y dx dy over the region y is equal to x square and y is equal to x. ఇక్కడ y is equal to x square means that is a parabola. Y is equal to x square అనేది ఇక్కడ parabola equations ఎలా ఉంటాయంటే y square is equal to 4ax ఒకటి, y square is equal to minus 4ax, x square is equal to 4ay, x square is equal to minus 4ay. This is the general form of the parabolas passing through origin. These are the general form of the parabolas passing through origin. అంటే y square is equal to 4x అనే parabola ఎలా ఉంటుందంటే this is y square is equal to 4x and y square is equal to minus 4x parabola ఎలా ఉంటుందంటే ఇది y square is equal to minus 4x and x square is equal to 4ay అనే parabola ఎలా ఉంటుందంటే x square is equal to 4ay and x square is equal to minus 4ay parabola ఈ విధంగా ఉంటుంది. ఈ parabolas మీరు ఆల్రెడీ ఇంటర్మీడియట్ వీటిని నేర్చుకున్నారు మీరు. అంటే y x square is equal to y అంటే 4 లేదు ఇక్కడ కాన్స్టెంట్. ఓకే, and y is equal to x is a passing through the y is equal to x is a straight line passing through the origin. Y is equal to x is a straight line passing through the origin. ఈ రెండు నేను ఇక్కడ మీకు డ్రా చేసి చూపించాను. రెండింటికి ఏ విధమైన డౌట్స్ లేదు. ఓకేనా? నెక్స్ట్ ఈ రీజియన్లో y is equal to 4ax, y is equal to x square, y is equal to x అనేటువంటి ఈ టూ కర్వ్స్ ఇంటర్సెక్ట్ అయినటువంటి ఈ రీజియన్లో మనకి డబుల్ ఇంటిగ్రల్ క్యాలిక్యులేట్ చేయమన్నమాట. సో గివెన్ దట్ y is equal to x square and y is equal to x from equation 1 and 2 ఈ రెండు ఈక్వేషన్స్ సాల్వ్ చేద్దాం. y is equal to x square, y is equal to x and both are equal and x is equal to x square. x square లెఫ్ట్ సైడ్ తీసుకొస్తే x minus x square is equal to 0. x కామన్ చేస్తే x into 1 minus x is equal to 0. అంటే product of two factors 0 అయింది. either first factor 0 or second factor 0 and x is equal to 0 or 1 minus x is equal to 0 and x is equal to 0 and x is equal to 1. x is equal to 0 అయినప్పుడు obviously y is equal to 0 అవుతుంది. x is equal to 1 అయినప్పుడు obviously y is equal to 1 అవుతుంది. అంటే the points of intersection of the curves are 0 0 1 comma. అంటే two curves intersect అయిన పాయింట్స్ 0 0 1 comma. the points of intersection of the curves are 0 0 1 comma. for the evaluation of the integral evaluate చేయడానికి for the evaluation of the integral we have to fix x. ప్రాబ్లం టూ టైప్స్ లో చేయాలండి. ఫస్ట్ ఫిక్స్ x లేదా ఆర్ ఫిక్స్ y మీ ఇష్టం ఏదైనా చేసుకోవచ్చు. సో ఫర్ ద ఎవాల్యుయేషన్ ఆఫ్ ది ఇంటిగ్రల్ we have to fix x. ఫస్ట్ x ని ఫిక్స్ చేసుకుందాం. ఫర్ ఏ ఫిక్స్డ్ x y వేరియస్ ఫ్రమ్ x స్క్వేర్ టు x అంటే కదా ఫిక్స్డ్ x ఫిక్స్ చేసుకున్నాము. y is వేరియస్ ఫ్రమ్ y వేరే అవుతుంది. ఎలాగా ఇది y is equal to x స్క్వేర్ అనేటువంటి లైన్ కదా. x స్క్వేర్ అనే లైన్ నుంచి ఎక్కడికి వెళ్ళింది x అనేటువంటి లైన్ వెళ్ళింది. y is varies from x square to x. y is varies from x square to x. అంటే ఇక్కడ స్ట్రిప్స్ గీయాలండి. యాక్చువల్లీ ఇది స్ట్రిప్, ఇది ఒక స్ట్రిప్. y వాల్యూ ఇక్కడ x స్క్వేర్ ఇక్కడ నుంచి ఎక్కడికి వెళ్ళిందండి ఇలా వెళ్తే ఈ స్ట్రిప్ y is equal to x కి వెళ్ళింది. అంటే y is varies from x square to x. y is varies from x square to x. Then to be in the region we can vary x from 0 to 1. ఇప్పుడు x ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి వేరీ అవుతుంది 0 1 కి వేరీ అవుతుంది. x is varies from 0 to 1. అంటే x కాన్స్టెంట్ వస్తుందండి. ఇక్కడ ఒక లిమిట్స్ కాన్స్టెంట్ వస్తుంది, ఒక లిమిట్స్ వేరీ వస్తుంది. సో దెన్ ఇంటిగ్రల్ డబుల్ ఇంటిగ్రల్ over xy x plus y dx dy is equal to and x is equal to 0 to 1. y is varies from x square to x square y plus xy square dx dy. ఇప్పుడు దాన్ని ఫస్ట్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు y ఇంటిగ్రేట్ చేద్దాం. ఫస్ట్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు y ఇంటిగ్రేట్ చేస్తే ఇంటిగ్రల్ x is varies from 0 to 1 x square y కి ఇంటిగ్రేషన్ y square by 2 plus x y square integration to y cube by 3. The limits are varies from x square to x dx. First with respect to y ఇంటిగ్రేట్ చేస్తాను. అంటే లిమిట్స్ అప్లై చేస్తే ఇంటిగ్రల్ x is varies from 0 to 1. You can apply upper limit to the x. y plus x apply చేస్తే x square x power 4
by 2 minus x y plus x apply చేస్తే x cube x into x cube x power 4 by 3 ఇది అప్పర్ లిమిట్ మైనస్ లోయర్ లిమిట్ x స్క్వేర్ రాస్తే x square whole square and x power 4 x square and x power 6 x power 6 by 2 plus x square whole cube x power 6 but x whole cube x power 7 by 3 into dx. It's finally x is varies from 0 to 1 x is varies from 0 to 1 x power 4 is x power 4 LCM 6 అవుతుంది 3 plus 20 5 x power 4 5 x power 4 by 6 minus x power 6 by 2 minus x power 7 by 3 dx. This is equal to ఇప్పుడు దాన్ని ఇంటిగ్రేట్ చేయాలి విత్ రెస్పెక్ట్ x ఇంటిగ్రేట్ చేయండి x power 4 కి ఇంటిగ్రేషన్ x power 5 by 5 ఇక్కడ 5 by 6 ఆల్రెడీ ఉంది ఓకే 5 by 6 is constant here x power 4 की integration x power 5 by 5 minus 1 by 2 constant x power 6 की integration x power 7 by 7 minus 1 by 3 constant x power 7 की integration x power 8 by 8. You can apply the upper limit to 1 and lower limit to 0. So 5 cancel 1 by 6. 1 to the power 5 is 1 minus 1 by 2 7s are 14. 1 to the power 7 is 1 minus 1 by 3 8s are 24. 1 to the power of 8 is 1 minus lower limit to 0 plus the total is 0. And this is 1 by 6, 2 7s are 14, 3 8s are 24. LCM 168, finally this is 9, the 3 cancels 3 by 56. This is one of the most important model. Next problem, evaluate double integral xy. Evaluate double integral of r xy dx dy, where c is the region bounded by x-axis and x is equal to a. And the curve x square is equal to 4a and the curve x is equal to 4a. మనకి x square is equal to 4a అనేది ఒక పారాబోలిక్ ఈక్వేషన్ అది పారాబోలాని రిప్రజెంట్ చేస్తుంది అది సిమెట్రికల్ అబౌట్ y యాక్సిస్ y యాక్సిస్ ఆ పక్క ఈ పక్క ఉంటుందంటే ఫస్ట్ 2 కోఆర్డినేట్స్ లో ఉంటుంది అండ్ x is equal to 2a అనేది దిస్ లైన్ x is equal to 2a parallel to y axis x is equal to 2a is parallel to y axis ఇది 2a పాయింట్ అవుతుంది 2a 0 అంటే x axis అంటే ఇది ఈ రీజియన్ లో మనకి ఇక్కడ ఇంటిగ్రేషన్ కావాలి నేను ఇక్కడ రిప్రజెంట్ చేసిన రీజన్ ఏదైతే ఉందో ఆ రీజన్లో మనకి ఇంటిగ్రేషన్ కావాలి అంటే given that x square is equal to 4ay x is equal to 2a let us consider a fixed x for a fixed x y varies from 0 to x square by 4a y varies from 0 to x 0 అవుతుంది పారాబోలిక్ ఈక్వేషన్ x square ఏమవుతుంది y ఏమవుతుంది y వాల్యూ x square by 4a పారాబోలిక్ and x is varies from 0 to 2a 0 నుంచి 2a కి వేరీ అవుతుంది so integral over double integral over xy dx dy and x axis varies from 0 to 2a y is varies from 0 to x square by 4a xy dy dx first with respect to y integrate చేస్తాం and x is varies from 0 to 2a x is varies from 0 to 2a x treated as constant y integration y square by 2 the limits are varies from 0 to x square by 4a into dx. Integral x is varies from 0 to 2a x axis with x place లో y place x square by 4a right and x square by 4a whole square by 2 minus lower limit 0 apply చేస్తే 0 into dx. It's finally integral x is varies from 0 to 2a x square whole square అంటే x power 4 ఇక్కడ ఒక x ఆల్రెడీ ఉంది x power 4 4 square అంటే 16 16 2 సార్ 32 a square into dx. ఇక్కడ 1 by 32 a square is constant integral x power 5 dx and this finally 1 by 32 a square constant x power 5 integration x power 6 by 6 the limits are varies from 0 to 2a the limits are varies from 0 to 2a and this implies 1 by 32 a square upper limit 2a apply చేస్తే 2a whole to the power of 6 divided by 6 minus lower limit 0 apply చేస్తే 0 and this is equal to 1 by 32 a square 2 power 6 2 2s are 4 4 2s are 8
8 2s are 16, 16 2s are 32, 32 2s are 64, a power 6 divided by 6. 32 ఇందులో 2 times. ఒక a square cancel అవుతుంది అంటే a power 4, ఈ 2 ఇందులో 3 times, a power 4 by 3. That's surface area is a power 4 by 3. This is also one of the important model. Okay, next problem. Evaluate W integral over R x square dx dy where R is region in the first quadrant bounded by the lines x is equal to y, y is equal to 0, x is equal to 8 and the curve xy is equal to 16. And xy is equal to 16 curve means hyperbola. A curve ఎలా ఉంటుంది ఈ విధంగా ఉంటుంది. ఇది xy is equal to 16 అనేటువంటి curve. This curve xy is equal to 16. And another curve x is equal to y, that is the passing through the origin. X is equal to y line ఇది passing through the origin and x is equal to y, అదొక straight line. And y is equal to 0 represents the x axis. ఇది y is equal to 0 represents the x axis. ఈ 4 lines తోటి x is equal to 8 this line, ఇది x is equal to 8 parallel to y axis. ఈ రీజియన్ మనకు టోటల్గా వచ్చే రీజియన్, ఈ రీజియన్లో మనం రీజియన్ ఇంటీరియర్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. The line x is equal to 8 intersect the hyperbola xy is equal to 16. And x is equal to 8 to intersect the hyperbola xy is equal to 16. xy is equal to 16 అంటే hyperbola ని ఇక్కడ ఇంటర్సెక్ట్ చేస్తుంది. ఆ ఇంటర్సెక్ట్ అయిన పాయింట్ 8 కాబట్టి ఏం చేద్దాం, x is equal to 8 xy is equal to 16 రెండు సాల్వ్ చేయండి. x plus 8 పెడితే 8 into y is equal to 16 అంటే y is equal to 2. ఈ పాయింట్ 8 కావచ్చు at 8 కావచ్చు. And while the line y is equal to x intersect this hyperbola at 4, 4 because ఇది y is equal to x అనేటువంటి లైన్, ఇదేంటిది y xy is equal to 16. xy is equal to 16 లో ఈ 16 లో x plus y రెండు ఈక్వల్ అంటే x square is equal to 16, x is equal to plus or minus 4 ఓన్లీ ఇది ఫస్ట్ కోఆర్డినేట్ కాబట్టి ప్లస్ 4 వస్తుంది. 4, 4 y is equal to x కాబట్టి ఈ పాయింట్ 4, 4. The region R of the integration which is the area OLAB మనం క్యాల్కులేట్ చేయాల్సింది OLAB ఈ రీజియన్ అన్నమాట. టోటల్గా మనం ఇంటిగ్రేషన్ క్యాల్కులేట్ చేస్తుంది టోటల్గా ఈ రీజియన్. మీకు నేను ఇక్కడ ఏదైతే రీజియన్ కనిపిస్తుందో ఆ రీజియన్ టోటల్ ఇంటిగ్రేషన్ క్యాల్కులేట్ చేయాలి. ఓకేనండి, ఈ రీజియన్. ఇప్పుడు ఈ రీజియన్ ఇంటిగ్రేట్ చేయడానికి ఈ రీజియన్ని నేను 2 పార్ట్స్ కింద డివైడ్ చేస్తాను. 2 పార్ట్స్ కింద డివైడ్ చేస్తాను. ఏంటంటే 2 పార్ట్స్ అంటే టు evaluate the given integral we divide this area into 2 parts, OMB and of part 2, OMB is of part 2 and MLAB and of part 2, MLAB and of part 2 regions. A 2 region integral over r x square dx dy is equal to double integral OMB x square dx dy and double integral MLAB x square dx dy and this is equal to integral. In this integral x is varies from 0 to 4, x is varies from 0 to 4 and y is varies from 0 to x. And x అనేటువంటి లైన్ కి కదా వేరే y వాల్యూ ఇక్కడ 0 నుంచి x అనేటువంటి లైన్ వేరే అవుతుంది. And x square dx dy plus in this region x is varies from 4 to 8 and x is varies from 0 to 4 ఇక్కడ వరకు అయిపోయింది. ఇక్కడ అంతా 4 to 8 ఈ రీజన్. x is varies from 4 to 8 and y is varies from 0 to real and y is equal to 16 కదా అంటే 16 by x. y value ఎంత వస్తుంది 16 by x. x square dx dy. ఫస్ట్ ఇంటిగ్రేట్ చేయండి. x is varies from 0 to 4 with respect to y ఇంటిగ్రేట్ చేయాలి. x యాక్సిస్ ఉంటుంది. x square constant with respect to y integration x square treated as constant and y the limits are 0 to x into dx plus integral x is varies from 4 to 8 x square as గా ఉంటుంది dy కి ఇంటిగ్రేషన్ y the limits are varies from 0 to x into dx and this is equal to in x is varies from 0 to 4 upper limit apply చేస్తే x minus 0 and x total గా x cube dx ఉంటుంది కదా plus integral x is varies from 4 to 8 16 by x minus 0 to 16 x square into 16 and 10 16x into dx. ఇప్పుడు దీనికి ఇంటిగ్రేట్ చేస్తే x క్యూబ్ ఇంటిగ్రేషన్ x power 4 by 4 the limits are varies from 0 to 4
plus 16 constant, x integration x square by 2. The limits are given from 4 to 8. And this is equal to, okay, this is equal to, upper limit 4 apply చేస్తే 4 4s are 16, 16 6 are 16 16s are 256 by 4 అంటే 128. 128 minus 0 plus 2 cancel కదా, 8 times ఉంటుంది, 8 square అంటే 64. 64 into 8 and 8 cube. 64 2s are 128, 256 అంటే 512. 512 minus x plus 4 పెడితే 4 4s are 4 4s are 16, 16 8s. 62s are 32, 32s are 164, 128. Minus 128 plus 128 cancel. Final 512 square units. 512 square units. This is one of the most important problem. A small mistake మళ్ళీ ఒకసారి చూడండి. ఇక్కడ అప్పర్ లిమిట్ 4 అప్లై చేస్తే 4 4s are 16, 16 4s are 64, 64 4s are 256 divided by 4. 4 cancel అవ్వాలి కదా, 4 4s are 16, 16 4s are 64 ఉంటుంది, అంటే 64 మైనస్ లోయర్ లిమిట్ 0 ప్లస్ ఇది 8 యాస్టేజ్ ఉంటుంది, x స్క్వేర్ అంటే x స్క్వేర్ ప్లస్ 8 రాయాలి, 8 8s are 64 మైనస్ 4 అప్లై చేస్తే 4 4s are 60, ఫైనల్ 64 ప్లస్ 8 into 64 minus 16, 64 minus 16, 48, 8 into 48, and 64 plus 8 8s are 64, 32 plus 6, 388, 8, 14, 448 square units. Okay. Okay, next problem. Double integral over r y dx dy, where r is the region bounded by the curves y square is equal to 4x and the line x plus y is equal to 2 in the first quadrant. మనకు y square is equal to 4x అనే పారాబోలా ఈ విధంగా ఉంటుంది. This is y square is equal to 4x అనే పారాబోలా, x plus y is equal to అనేటువంటి స్ట్రైట్ లైన్. అంటే మీరు ఇంటర్మీడియట్ ఆర్లో నేర్చుకున్నారు x by a plus y by b is equal to 1 అంటే x ఇంటర్సెప్ట్ a y ఇంటర్సెప్ట్ b by ఉన్నటువంటి స్ట్రైట్ లైన్ ఈక్వేషన్ ఈ విధంగా ఉంటుందని. అంటే 2 చేత డివైడ్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది, x by 2 plus y by 2 is equal to 1 అంటే x ఇంటర్సెప్ట్ 2 y ఇంటర్సెప్ట్ 2 అంటే ఈ పాయింట్ 2, 0 ఈ పాయింట్ 0, 2 అవుతుంది. ఈ రీజియన్ అంటే ఇది మన రెడ్ కలర్ స్ట్రైట్ లైన్ స్ట్రిప్స్ ఏమన్నా ఇది మన రీజియన్ అవుతుంది. Given that y is equal to 4x equation 1, x plus y is equal to 2 అంటే this one plus y is equal to ఏమవుతుంది, x is equal to y value ఏమవుతుందంటే this one plus y is equal to 2 minus x. అంటే this one plus x is varies from ఇక్కడ స్టార్ట్ చేసాం అనుకున్నాం, x is varies from 0 to 2 and y is varies from ఇక్కడ ఇది ఏ లైన్ మీద ఉందండి, ఇది ఈ లైన్ మీద y వాల్యూ ఏమవుతుంది x minus 2. ఈ లైన్ మీద వెళ్ళి ఎక్కడ ఎండ్ అవుతుంది మనకి, ఇదే లైన్ y square is equal to 4x and y is equal to root 4x అంటే y is varies from x minus 2 to root 4x అంటే డబుల్ ఇంటిగ్రల్ ఓవర్ r ఇంటిగ్రల్ x is varies from 0 to 2 and y is varies from x minus 2 to root 4x y into dx dy. First with respect to y integrate చేయండి, ఏమవుతుంది, x is varies from 0 to 2 with respect to y integrate చేస్తే y square by 2, the limits are varies from x minus 2 to root 4x into dx. With respect to y integrate చేస్తే లిమిట్స్ అప్లై చేయండి, అప్పర్ లిమిట్ అప్లై చేస్తే మీరు x is varies from 0 to 2 root 4x whole square by 2 minus x minus 2 whole square by 2 into dx. The final x is varies from 0 to 2, 1 by 2 common తీసేయండి,
రూట్ 4x హోల్ స్క్వేర్ అంటే రూట్ 4 అంటే 4x అవుతుంది ఇది ఓన్లీ 4x మైనస్ x మైనస్ హోల్ స్క్వేర్ x స్క్వేర్ ప్లస్ 4 మైనస్ 4x into dx. It's finally 1/2 constant into x is varies from 0 to 2. ఇది 4x minus x square plus 4 minus 0 minus plus 4x 8x అవుతుంది 8x minus x square minus 4 into dx అంటే 1/2 is constant 8x integration x square by 2 minus x cube by 3 minus 4x the limits are varies from 0 to 2. You can apply the upper limit to 0 to 2. 1/2 is constant. ఈ 2 ఇందులో 4 times. Upper limit to apply చేస్తే 2 square into 4. 4 4s are 16. Minus 2 cube అంటే 8/3. Minus 4 2s are 8. Minus lower limit to apply చేస్తే 0. అంటే 1/2 into LCM is 3. 3 16s are 48 minus 8 minus 3 8s are 24. This is 1/2 into 48 minus 24 into 24. 24 minus 16 అంటే 24 minus 8 అంటే 16 by 3. ఇందులో 8 times. Finally 8/3. This is also most important problem. ఈ 4 problems చూసుకోండి ఈ మోడల్లో.